In last class, we have already discussed about the different cell organelles like chloroplast, Golgi body, mitochondria, ribosomes, different types of cell organelles we had already discussed. Now we have to discuss about the nucleus. Nucleus is governor of the cell and it is a genetic library. Genetic library. Nucleus, when we observe under microscope, simple compound microscope, compound light microscope, when we observe the nucleus of indivisible cell shows smaller nucleus as compared to dividing cells. Suppose this is the indivisible cell having nucleus which shows smaller nucleus. Smaller nucleus with nucleolus and number of cell organelles. But in the dividing cell, when we observe the nucleus, dividing cell, the nucleus becomes large. In the dividing cells, nucleus becomes large because the genetic material undergo duplication in the dividing cell. During division of the nucleus, the genetic material, chromosome, DNA undergo replication, hence nucleus becomes large. आपण मागच्या क्लासमध्ये बघितलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑर्गॅनेलचा अभ्यास केलेला आहे आणि या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑर्गॅनेलचा अभ्यास करत असताना प्रत्येकाचं कार्य, प्रत्येकाचं लोकेशन हे ठरलेलं असतं आणि या ठिकाणी आपल्याला न्यूक्लियस बद्दल अभ्यास करायचा आहे. जर विभाजित होणाऱ्या पेशीमध्ये जर केंद्र बघितलं गेलं तर त्या ठिकाणी न्यूक्लियस हा मोठा दिसतो. डिव्हिजिबल सेल और डिवाइडिंग सेल. विभाजित होत असलेल्या पेशीच्या केंद्रकाचा आकार मोठा असतो आणि विभाजित होत नसलेल्या पेशीच्या केंद्रकाचा आकार छोटा असतो. हा केंद्रकामध्ये बदल असतो. In some of the cell, nucleus may completely absent. In some of the cell, nucleus is absent. कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता? The mature cell, some of the mature cell, nucleus is absent. In some of the mature cell, nucleus is absent. Like erythrocytes, red blood cell. In the red blood cell, nucleus is absent. Cell is a special type performing what? To carry out the oxygen. Erythrocytes. In some of the vascular cell, like tube cell, Shahu cell, nucleus is absent. But in the dividing cell, nucleus becomes large and in indivisible cell, nucleus is smaller. यहाँ तक देखा है हमने. जब हम सेल की फिगर निकालते हैं, आकृति निकालते हैं, तो उसमें न्यूक्लियस दिखाई देता है सेंटर में या सब सेंटर पोजीशन में.
and it becomes a governor of the cell. Cell organelles present in cytoplasm which may suspend it, and the cytoplasmic material present around the nucleus which moves in a circular manner. That movement of the cytoplasm around the nucleus is known as streaming movement. That is that cyclosis process is known as cyclosis. Cytoplasm moves around the nucleus in the circular manner and distribute the various types of component to the various types of cell organelles. Now here we have to study in detail the nucleus of the dividing cell, which type of structures observe under electron microscope. हमें ये देखना है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता लेके जब हम न्यूक्लियस देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. वो स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है. When we observe the nucleus under electron microscope, different structures may observe, different structures may form. These structures, when such type of cell, dividing cell, observed under electron microscope, the nucleus may magnify and shows different structure. Suppose this is the large nucleus. Under electron microscope, when we observe the nucleus of dividing cell, nucleus is large, double membrane bonded, important cell organelle. Double membrane bonded cell organelle. In the nucleus, the membrane bonded structure may observe outer membrane. This is the outer membrane. Of the nucleus, and this is the inner membrane of the nucleus. Inner membrane. Now here, outer membrane, surface of outer membrane remain attached by granular structures, and these granular structures as remain attached on the outer surface of the membrane. These granular structures are called ribosomes. These are the ribosomes. So, surface of the nucleus is rough, and inner membrane of the nucleus is not deposited by or not attached by ribosome. So, inner membrane is smooth of the nucleus. Now, this membrane shows number of pores known as nuclear pores. These are the nuclear pores. Nuclear pores. Nuclear pores. The nuclear pores are not simple. It is very complex. When we study in detail, we may observe different types of complex structures, and that help in the exchange of the required material
inside the nucleus and outside the nucleus. During protein synthesis, the RNA produced in the nucleus on the DNA by transcription process, that RNA may comes out through the nucleus at the site of protein synthesis. जैसे हमने देखा है कि यहाँ न्यूक्लियस में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन दिखाई देते हैं. बाहर का मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन राइबोसोम्स अटैच हो गया है. बाहर के मेम्ब्रेन को so many ribosomes attached, and inner membrane जो है वो स्मूथ मेम्ब्रेन दिखाई देता है. दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जगह जगह पे पोर्स दिखाई देते हैं, ओपनिंग्स दिखाई देते हैं, एंड दी ओपनिंग्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन nucleus known as nuclear pores. That nuclear pores help in the exchange of the required material outside and inside of the nucleus. The nuclear pore is not simple, it is very complex, that we have to study in detail in the cytological structure at graduate level. Now, when we observe inside the nucleus, the liquid, living liquid may present. Such type of living liquid, colloidal living liquid. Along with the living liquid, the genetic material is suspended, enclosed, and this living liquid is known as nucleoplasm. Nucleoplasm is formed by nucleoproteins and various types of other biomolecules. Now here in the nucleoplasm, thread-like structures may occur. Such type of thread-like structures may observed in the nucleoplasm. Such type of thread-like structures may develop in the nucleus. The threads may not be uniform. Some of the threads are thickened, and in some of the place of the thread thinness may occur. Thicker thread region and thin thread region observed. Such type of threads of the nucleoplasm known as chromatin. These threads called chromatin. So in the nucleus, the chromatins are observed. Chromatin genetic material. Chromatin, chromatin. The chroma means colored. Chroma means color. Tin means thread. Thread. So thread-like structure, colored thread-like structures observed inside the nucleus, and such type of colored thread-like structure known as chromatin. इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं. न्यूक्लियस में जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसे तंतुमय thread-like structures observed, and these thread-like structures called chromatin. इसे कहते हैं chromatin. जेव्हा आपण केंद्रकामध्ये बघतो, अल्ट्रा मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने केंद्रकामधील भाग बघतो,
त्यावेळेस असे दोऱ्यासारखे भाग दिसतील आणि हे दोऱ्यासारखे भाग म्हणजेच क्रोमॅटिन असं म्हटलेलं आहे. आणि न्यूक्लियसचा अभ्यास करत असताना एक विशिष्ट प्रकारचा स्ट्रेन दिला जातो, न्यूक्लिक ऍसिड स्ट्रेन असं म्हटलं जातं त्याला. आणि या न्यूक्लिक ऍसिड स्ट्रेनचा वापर करून जसे की acetocarmine color is used to stain the nucleus, genetic material, and that becomes red in color. So only genetic material undergo staining and remaining structures may not be stained. So nuclear thread-like structure known as chromatin, colored thread-like structures. And first the nucleus first studied by Robert Brown and observed the different structures of the nucleus. This structure known as chromatin. Now here chromatin is not uniform. या ठिकाणी हे धागे दिसतात या न्यूक्लियस मध्ये, पण हे धागे सर्व ठिकाणी थिक नाही आहेत. काही ठिकाणी थिन दिसत आहे, त्या ठिकाणी थिन थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर दिसतात. आणि हे थिन थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स जे आहेत त्याला म्हणतो आपण युक्रोमॅटिन. थिन थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर, फेंटली स्टेन्ड थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर is called euchromatin. And thick stained thread like structure known as heterochromatin. Such type of heterochromatin and euchromatin may observe. U means good, working, and hetero means somewhat different, thickness, and thickness darkly stained thread-like structure known as heterochromatin. Now the euchromatin generally under the working process. Now here the chromatin material, when we observe under electron microscope, chromatin material when we observe under electron microscope, such type of chromatin material when observed under electron microscope, you may found such type of beaded like structures, threads with beads, such type of threads with beads, beaded like structures. म्हणजे अशा प्रकारचे अनेक मणी, जसं माळेमध्ये अनेक मणी दिसतात, माळेमध्ये अशा प्रकारच्या मण्यासारखे स्ट्रक्चर्स असे दिसायला लागते. जर आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या साहाय्याने हे क्रोमॅटिन जर मटेरियल बघितलं गेलं तर या ठिकाणी हे असे मण्यासारखे स्ट्रक्चर्स दिसायला लागतील. बीडेड स्ट्रक्चर्स मी ऑब्झर्व, अशा प्रकारचे बीडेड स्ट्रक्चर्स आपल्याला दिसायला लागतील. बीडेड स्ट्रक्चर्स, हे असे बीडेड स्ट्रक्चर्स मण्यासारखे भाग दिसायला लागतील. आणि हे मण्यासारखे भाग म्हणजेच याला म्हटलं जातं न्यूक्लियोसोम्स. These are the nucleosomes. Nucleosome bead like structure, जे थ्रेड वरती असे मणी दिसायला लागतात, त्या मण्यांना न्यूक्लियोसोम असं म्हटलं जातं. आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने जेव्हा हे न्यूक्लियस मधील
थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स आपण बघायला लागू त्यावेळेस या थ्रेडवरती असे मण्यासारखे भाग दिसायला लागतील. त्या मण्यासारख्या भागांना न्यूक्लियोसोम असं म्हटलं जातं. आणि बिटवीन द न्यूक्लियोसोम दी डबल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर may observe. This is the double stranded structure. This double stranded structure, which is wrapped the nucleosome. This double stranded structure is commonly known as DNA, deoxyribonucleic acid. And this DNA is main genetic book. Genetic book. This is genetic book. DNA is a genetic book which is packed with the help of histone protein. Now here in the bead-like structure there is histone protein. There is octamer of histone protein. Octamer of histone protein. This is the octamer of histone protein. Octamer of histone protein, which is wrapped by DNA, octamer of histone protein. Octamer of histone protein. Histone protein. जेव्हा आपण हे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या साहाय्याने बघतो त्यावेळेस असे मण्यासारखे स्ट्रक्चर्स दिसायला लागतील या थ्रेडवरती. या मण्यासारख्या स्ट्रक्चरला आपण न्यूक्लियोसोम असं म्हटलं जातं. या न्यूक्लियोसोममध्ये ऑक्टॅमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन असतात आणि त्याच्या भोवताली हा डीएनए गुंडाळलेला असतो. असा डीएनए गुंडाळलेला असतो, पूर्णपणे असा गुंडाळलेला असतो डीएनए. प्रत्येक ऑक्टॅमरच्या भोवताली डीएनए गुंडाळलेला आहे. So longest DNA molecule accommodate in the smaller space of nucleus due to wrapping of DNA around the octamers of histone protein. खूप लांब असा डीएनए मॉलिक्यूल, लांब असा डीएनए मॉलिक्यूल, लंबा डीएनए मॉलिक्यूल अकोमोडेट होता है छोटे जगह में. न्यूक्लियस की जगह छोटी है, उस छोटे जगह में डीएनए बैठता है ड्यू टू पैकेजिंग ऑफ द डीएनए with the help of histone protein. Now such type of beaded-like structures may not appear in the divisible cell like anaphase and metaphase. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज. जब हम डिविजिबल सेल में देखते हैं, सपोज दिस इज द इंटरफेजिक न्यूक्लियस. दिस इज द इंटरफेजिक न्यूक्लियस. दिस इज इंटरफेजिक न्यूक्लियस ऑफ द सेल. दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज इंटरफेजिक न्यूक्लियस, इंटरफेजिक सेल. ये सेल है इसमें. समझो, सपोज दिस इज द cell with interphagic nucleus. Interphase of dividing cell. Interphase of dividing cell. यहाँ देखो, जब हम इंडिविजुअल सेल जो विभाजित होते नहीं रहती उस पेशी का न्यूक्लियस देखें तो छोटा न्यूक्लियस दिखाई देता है. जब हम डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस देखते हैं तो बड़ा न्यूक्लियस दिखाई देता है. और ये बड़ा न्यूक्लियस जब हम एडवांस्ड माइक्रोस्कोप के सहायता लेके देखें तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देते हैं. और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन. जब ये क्रोमैटिन मटेरियल ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ऐसे beaded like structures on thread, on string structure may occur. Such type of
bead-like structure known as nucleosome. And this is the complete structure is chromatin. This is the chromatin under the electron microscope. Under electron microscope. Under electron microscope. Such type of structure may observe. Now, when the dividing cell, the genetic material undergo packaging. And for the thick bundle of the DNA, and that thick bundle of DNA observed in the nucleus, such type of thick bundle observed. Such type of thick bundle may observe. Such type of thick bundle may observe. Thick bundles of DNA. And the bundles of DNA, it is bundle of DNA, completely packed, chromatin also packed with the help of histone protein, and the DNA present between the nucleosome, it is known as linker DNA. This linker DNA undergoes coiling and supercoiling and forms such type of bundle of DNA which is colored observed under electron microscope or under light microscope also. Such type of bundle may observe light compound microscope, and this structure is known as chromosome. Such type of structure is commonly known as chromosome. The chromosome bundle of DNA, and this is the actual genetic book. This is the packed genetic book. Packed genetic book. And DNA is open genetic book. Open genetic book, and this is the packed genetic book. Whenever the ribosome or whenever there is need to open the genetic book, require enzymes. Where so many enzymes are required, and in the presence of enzyme, the DNA may open. So, such type of chromosomes observed under electron microscope. Here, in the chromosome, there is a constriction. Such type of constriction is known as kinetopore or centromere. And these are the chromatids of chromosome in the dividing cell. In the metaphase, such type of structure observed in the metaphase. Metaphasic chromosome. This is known as metaphasic chromosome. This is metaphasic chromosome. Metaphasic chromosome. This metaphasic chromosome having two chromatids. These are the chromatids. Chromatids means two bundles of DNA remain attached to each other. And when in anaphase, when we observe such type of chromatids undergo separation, and the chromosomes becomes
L septa or V septa in the anaphase. The chromosome becomes L septa or V septa. Such type of chromosome of the bundle of DNA, anaphasic chromosome. These are the anaphasic chromosome. Such type of anaphasic chromosome pooled with the help of histone protein. We have to study in detail in the division of the cell. Mitotic division, meiotic division of the cell, the chromosome movement we have to study in detail. Such type of chromosomes commonly called anaphasic chromosome. Anaphasic chromosome. Anaphasic chromosome. Anaphasic chromosome. Here in the anaphasic chromosome, centromere is in the central position. Central position. So metacentric chromosome becomes metacentric. When the centromere located in the subcenter position, then submetacentric chromosome. When the centromere present towards the end region, known as acrocentric chromosome, and when the centromere present at the end of the chromosome, then that chromosome may called telocentric chromosomes. So on the basis of position of the centromere, the number of chromosomes may classified. Chromosomes may classified on the basis of location of the centromere. जैसे कि सेंटर में जब सेंट्रोमियर रहता है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं. सेंट्रोमियर जब सब सेंटर पोजीशन में रहता है तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं. और जब सेंट्रोमियर एंड को रहता है तो उसे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं. लेकिन इन सम ऑफ द क्रोमोसोम द centromere may not be at the end but near the end, then that may called acrocentric chromosome. And in some of the chromosome centromere may absent. Such type of chromosome bundle of DNA known as acentric chromosomes. We have to study in detail in the division of this cell. Now here these are the information. These are the structures observed under the electron microscope of the dividing cell of nucleus. So such type of nucleus, chromatin material, and such type of chromatin material undergo supercoiling and recoiling or bundle of DNA or chromosome. Now here there is another structure in the nucleus of eukaryotic cell, such type of dense circular body is developed. This dense circular body is without a membrane and it is center of synthesis of ribosomes and RNA, ribosomal RNA. Such type of the circular dense body is known as nucleolus. Nucleolus may be singular or many in number. In some of the cell, many nuclei may present. Like in fungal cell, in some of the fungal cell, the multinucleated, binucleated cell may develop. In the dividing cell of the endospermic, primary endospermic nucleus, when there is the nuclear endosperm forming, at that time number of nuclei may found in the cell. So depending on the type of cell, more than one nuclei may also found in the cell. But in the nucleus, genetic material is present, and that type of genetic material may store the genetic information and help in the process of protein synthesis, provides the information
during protein synthesis. Such type of genetic material may enclosed in the nuclear membrane in the eukaryotic cell. ये जो विकसित हो गई है, जो सेल विकसित हो गए हैं, उस पेशी में विकसित न्यूक्लियस निर्माण होते रहता है और इस विकसित न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोसोम रहते हैं. Depending on the type of organism, depending on the type of cell, the chromosome number may also different. ह्यूमन बीइंग में जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या 46 है, लेकिन उस 46 में 23 का एक सेट है, उसे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं. 46 में 23 क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. So in the diploid set of chromosome, 46 chromosomes may also. So depending on the stage of the cell or depending on the type of cell, either haploid, in the haploid cell में single set of chromosome रहता है और diploid cell में 2 sets of chromosome रहते हैं. And number of chromosome depending on the type of organism. जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 है तो दूसरे जीव में सिमिलर क्रोमोसोम की संख्या नहीं रहती, अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या रहती है. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड एंड ऑन द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ जीन्स लोकेटेड. फॉर्मुलीज ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं उसको. अशा प्रकारचे हे क्रोमोसोम्स हे केंद्रकामध्ये पूर्णपणे पॅक झालेले आहेत आणि याच्यामध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आनुवंशिक माहिती साठवून ठेवलेली आहे. म्हणून केंद्रकाला आनुवंशिक ग्रंथालय असं म्हटलं जातं. केंद्रकालाच आनुवंशिक ग्रंथालय. जेवढ्या त्या ग्रंथालयामध्ये जेवढे पुस्तकं असतील तेवढ्या त्या भागाचा विकास होतो. जसे की ज्या विद्यापीठामध्ये लायब्ररी मोठी आहे, पुस्तकांची संख्या जास्त आहे, विद्यार्थी अभ्यास करतील आणि तो भाग विकसित होतो. तशा पद्धतीनं केंद्रकामध्ये जेवढे गुणसूत्राची संख्या जास्त असेल तेवढ्या प्रकारचा विकास त्या सजीवामध्ये आढळून येतो. जर समजा हा व्हिडिओ आवडलेला असेल त्याने सबस्क्राईब करणं किंवा लाईक करणं विसरू नका. थँक्यू.